Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel CCTV Mistik. Saat ini kami sedang berada di sebuah tempat yang dinamakan Cai Cihaliwung. Begini keadaannya teman-teman. Yuk kita lanjut teman-teman ke bagian tempat yang akan kita explore. Di sebelah sini terlihat rumpun bambu, pohon-pohon pisang, dan ada bangunan bekas musola di zaman dulu yang sudah lama bertahun-tahun ditinggal. Menurut masyarakat di sini dulu tempat ini lahan pertanian dan juga tempat kolam. Di sini teman-teman, auranya sudah mulai panas, semacam ada magnet dari makhluk yang tak kasat mata yang ada di sini. Teman-teman, tempat inilah yang akan kami explore. Tempat ini bernama Leuwi Cai Cihaliwung. Di sini teman-teman, kami akan melakukan eksperimen CCTV dengan memasang dua kamera CCTV. Kamera satu menghadap ke bagian dalam Leuwi Cai Cihaliwung, dan untuk kamera dua kami pasang untuk menghadap ke bagian barat, menghadap ke tempat yang ada rumpun bambu teman-teman. Kami berharap semoga dua kamera yang kami pasang dapat menangkap sesuatu yang unik untuk kalian simak, dan semoga hasilnya memuaskan. Oke teman-teman, sampai jumpa di videonya. Salam mistik.